सत श्री अकाल वर्ड न्यूज़ देख रहे देश विदेश के सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਸਖਤ ਕਦਮ। चिंग्यूजी वैलनेस सेंटर होगा आधुनिक सहूलतां नाल लैस। प्रोजेक्ट ਲਈ फैडरल सरकार ਵੱਲੋਂ $5,72,000 ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼। ओंटारियो सरकार ਵੱਲੋਂ $476,619 ਮੁਹੱਈਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਲੋਜ਼ੇਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਈ ਰਿਹਾ। ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜ਼ਿੰਮਾ। सऊदी अरब ने सऊदी महिला अधिकार कार्यकर्ता लुज़ैन अल हथलोल ਨੂੰ जेल 'ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਥਲੋਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 31 ਸਾਲਾ ਹਥਲੋਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਥਲੋਲ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ 10 ਮਹੀਨੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਥਲੋਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਓਟਾਵਾ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਦੁਰਘਟਨਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਓਟਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਟਵੀਟ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੀੜਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਓਟਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 25 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਕਾਰਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਪ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਖਾਲਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ 30 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 20 ਵਹੀਕਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਏ। RCMP ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਲ ਮਾਈਕ ਹੈਲਸਕॉप ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਖਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰਥ ਬਾਉਂਡ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ 13 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ 3 ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। RCMP ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਦੀ ਸਲਿੱਪਰੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਮਾਲਟਨ ਤੋਂ MPP ਦੀਪਕ ਅਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹੋਮਲੈਸ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਅਨੰਦ ਨੇ ਸਟਰੀਟ ਆਊਟ ਰੀਚ ਟੀਮ ਦਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ 24 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਅਨੰਦ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ 311 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਸਟਰੀਟ ਆਊਟ ਰੀਚ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। Hi, my name is Deepak Anand. We are member of Provincial Parliament from Mississauga, Malton. Last few weeks, it has been bitterly cold. If you notice someone shivering or struggling on the street and you're not sure what to do, please call the Region of Peel's Street Outreach Team at 1-877-848-8481. The help is available 24 hours to support the homeless and the people in need. Team includes mental health support staff, substance use harm reduction staff, family transitional outreach staff, and the housing support workers. Through this message, I also want to convey my heartfelt thanks to the responsive mobile street outreach team for meeting people where they are and always eager to help provide support and help them with their basic needs. And to my community members, remember, you can also call 311 and the operator will connect you to the street outreach team. Let's help each other to stay warm and stay healthy. Thank you so much. चिंग्यूजी वैलनेस सेंटर संबंधी जानकारी दिंदिया MPP अमरजोत संतू ने दस्सिया कि कैनेडा सरकार कैनेडा विच निवेश की योजना की कम्युनिटी कल्चर एंड रिक्रिएशन इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम राही इस प्रोजेक्ट विच $5,72,000 निवेश करन जा रही है। ओंटारियो सरकार ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ $4,76,619 ਅਤੇ सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ਵੱਲੋਂ $3,81,381 ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ
ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੁਆਇੰਟ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਰੈਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚਿੰਗੂਜ਼ੀ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ 1200 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੰਗੂਜ਼ੀ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ $5,72,000 ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ $4,76,000 ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ $3,81,000 ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਗੂਜ਼ੀ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਾਵਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਵੇਂ ਚੇਂਜ ਰੂਮਸ ਨਵੇਂ ਲੋਕਰ ਰੂਮਸ ਤੇ ਨਵੀਂ ਡਰੇਨੇਜ ਜਿਹੜੀ ਫਲੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਜੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੌਰਥ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਕੈਥਰੀਨ ਮੈਕੇਨਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਰੈਡ ਟੇਪ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮੰਤਰੀ ਲੋਰੀ ਸਕਾਟ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਚਿੰਗੂਜ਼ੀ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ to join you for today's announcement, which will make a real difference for the residents of Brampton. I would like to extend a warm welcome to my colleague Ruby Sahota, who I've had the pleasure of working with on a number of projects for the community. We have faced unprecedented challenges together during the COVID-19 pandemic. Ontario communities, like those all across Canada, need help, and we are continuing to support them. Strategic investments in recreational infrastructure are critical to building communities where residents can get together, have fun, and be active. To tell you more, I would now like to call upon Ruby Sahota, Member of Parliament for Brampton North, to bring remarks on behalf of the Government of Canada. Thank you. Thank you, Councillor Santos, and thank you, MP Sidhu, for the introductory remarks. It's good to see everybody on the call today. I'd like to also begin by acknowledging the land on which the project is taking place. It's traditional territory of the Mississaugas of the New Credit of the First Nation. And of course, it is my riding of Brampton North. I wish I could be here in person, really at the rec center. It's only steps away from my constituency office, and I wish I could be making the announcement there in person. But it's still a pleasure to be here virtually on behalf of the Honourable Catherine McKenna, Minister of Infrastructure and Communities. These are unprecedented times, as has been mentioned. Canadians and people around the world have been impacted deeply by COVID-19. Since the beginning of the pandemic, Canadians have shown great solidarity, made sacrifices, and done their part to help limit the spread of the virus. While the situation is still evolving, all orders of government in Canada are taking decisive action to support communities and families. We're taking action to create jobs and economic growth, to build cleaner, more sustainable communities, and to make sure everyone gets a fair shot at success as we build our way out of this health and economic crisis. That is why I'm so pleased to announce that the federal government is contributing $572,000 to renovate the Chinguzi Wellness Center in Brampton North. MPs, MPPs, thank you for joining us and the members of Brampton Council. I want to thank the federal and provincial governments for their support of the city of Brampton on this investment. And just to say, we're always proud to welcome investment from our partners at senior levels of government. The city of Brampton is committed to creating a safe and healthy community for everyone, one where we encourage active and healthy lifestyles by providing residents with safe, accessible spaces to stay healthy, active, and have fun. And I can tell you our council has been actively encouraging active lifestyles, and so our ongoing investments in recreation are consistent with that. I know right now because of COVID, we all have to look at other ways to get activity, but as soon as we're through COVID, I know our recreation centers are going to be busy again. And I know from visiting them before COVID, the community loved them. The community loves Brampton's recreation facilities, and you know these upgrades are an investment in a service that our community appreciates. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਹੀਲਾ ਅਪਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। It's been just over a year since the first major flight we organized to bring Canadians home from overseas. When we were coordinating emergency repatriations last winter, our priority was doing whatever it took to keep people safe. And from that moment right through to today, that continues to be what we're focused on. From border measures to vaccines to rapid testing to the wage subsidy, we're using every tool in the toolbox to get us all through this crisis. Let me start with some news on border measures. As of February 15th, when you return to Canada through a land border, you'll need to show a 72-hour PCR test, just like for air travel. Today, I also have some news to share on vaccines. This week, tens of thousands of Pfizer vaccine doses will be delivered to Canada. This is good news for so many people who will be getting their dose. We know we all want to feel that relief of getting vaccinated, of watching our loved ones get vaccinated. We're all eager to know when it's going to be our turn. Well, I can tell you we are still very much on track for tens of millions of doses into the spring, and for everyone who wants to be vaccinated by September. Moving forward, in the coming weeks and months, we're going to get even more doses, even faster, so we can all move through this together. Next week marks the start of a major ramp-up in vaccine shipments. Starting on the 15th, we're expecting hundreds of thousands more doses each week, and that's just from Pfizer. There are also other vaccine candidates currently in the approval process, and the top experts at Health Canada are working around the clock to ensure that any of these new vaccines approved is both safe and effective. ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ 4,41,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ CERB ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਨੈਟ ਆਮਦਨ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੌਸ ਇਨਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। First of all, at the time we were not entertaining that, but we subsequently dug in. We heard from many Canadians who found themselves in this position. And so we kind of rolled up our sleeves and took the time and came up with what we consider to be a pretty fair and pretty reasonable solution. So, yeah, I mean, we course corrected. At the time, we weren't considering it, and subsequently we have, and that's what we announced today. And absolutely. So we, at the time, we're still looking into the extent of the miscommunication. I had not had conversations with the Prime Minister or Cabinet about possible options to move forward on it. And so I didn't think I was in the position to say that I could do anything at the time. And, you know, subsequent to that, the Prime Minister went out and said nothing's off the table. I went out and kind of took a step back and said nothing's off the table. And here we find ourselves now having worked through a solution that I think is probably the best that we could come up with. So we gave inconsistent messaging for a period of about 3 weeks. And now that we understand the extent of that, we felt the most fair thing to do was, because people could have saw that information and applied for CERB 2 months later. So we couldn't really put bookends around in terms of timing for people who applied within a certain amount of time of that 3 weeks, because quite frankly, they could have got advice from a tax lawyer a month later who was relying on that information. So it seemed, again, the fairest thing was to say anybody who used gross income is eligible, will not be forced to make their repayments, is probably a better way to put it. It's a bit hard to come up with an exact number, partially because, we sent out those 440,000 letters, and a subgroup of those Canadians would fall into this particular circumstance, but many people still haven't filed their 2019-2020 taxes, so we actually don't know whether it's net or gross what a lot of people's income is. So it's still a little premature to come up with a number. I'd be more comfortable if I didn't have to give one right now. But, it's enough that it's really important that we took this step to be fair.
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥੈਸਰ ਟੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3500 ਕੇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 8100 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15% ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ B1 117 ਵੈਰੀਐਂਟ ਦੇ 355 ਅਤੇ P1 ਵੈਰੀਐਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। Case counts have been declining for several weeks. Over the past week, there were an average of just over 3,500 new cases reported daily, which is less than half the early January peak of over 8,100 daily cases. This is gratifying progress, knowing the sacrifices we have all been making. And we are now seeing the additional benefits in the steady decline of severe illness outcomes that is relieving some of the pressure on the health system and workforce. Over the past 7 days, the average daily number of people with COVID-19 being treated in Canadian hospitals has declined by 15% to just under 3,300, including 728 in critical care, and fatal cases have dropped by 20% to 100 deaths being reported each day. While declining case counts, hospitalizations, and deaths are reassuring, we must continue to be cautious. Over the past week, the total number of new virus variants detections has more than doubled. 7 provinces are now reporting variants detections, and the first detection of the P1 variant that was first found in Brazil has been reported by Ontario. Although it is normal for variants to emerge as viruses continuously evolve, these are considered variants of concern because they're known to spread more easily. There is also a possibility of reduced protection of current vaccines. This is why we need to maintain the strictest vigilance in our public health measures and individual practices. This will help to prevent these variants from re-accelerating the epidemic and making it much more difficult to control. ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਹਟਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਭ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। The pandemic has hit all of us. Everyone has been touched in some way, and it's been really tough. It's been hard to see lots of our friends and close ones lose their jobs because of the pandemic. Small businesses have been forced to shut down. And we know that there are a lot of us that have lost loved ones in this pandemic, people very near and dear to us. And for a lot of people, it's been a lot of uncertainty, just what's going to happen next, a lot of unknown and a lot of worry. But what has been the most heartbreaking part of this pandemic has been the fact that seniors, mostly in long-term care, have borne the brunt and the pain of this pandemic. Seniors have been more likely to get sick, and seniors in long-term care have been those who've lost their lives. And it is so wrong that the most vulnerable in our society have borne the brunt of this pandemic. So we've called on a solution. We put forward a platform of what we would do if we were in government to immediately change this, to immediately save lives. And one of the first and foremost biggest calls from all experts, everyone agrees that what we need to do immediately is get profit out of long-term care. Profit has meant that cost cutting and cutting corners has left seniors without the care they need, less staffing. It has meant that food quality has been cut. It also has meant that when the military came in to Ontario and Quebec, and they released a scathing report, cost cutting and fear of making the bottom line meant that in long-term care homes, seniors were the victim of the same syringes being reused, expired medication being used, and seniors being left in their own feces for days on end. This is the direct result of for-profit. And so we've made a call, and we are going to commit to removing profit from long-term care. It has no place in our healthcare system, but it certainly has no place in the care of our vulnerable seniors. We also want to put in place a rapid response so that we respond proactively whenever there is any concerns, a crisis, or an outbreak. We respond proactively with a team of experts, and also be ready to have the military be deployed where there are needs.
We know that immediately putting in place paid sick leave is one of the most important tools to reducing the spread of infection in a workplace. And particularly in long-term care homes, this paid sick leave is vital. So we fought to have paid sick leave. We need to make it better. We want to commit to you that we are going to fight as hard as possible to protect our seniors, our loved ones. They deserve nothing less. And to continue this discussion, we're going to bring in some local experts or local champions. They're experts as well. And for me, it's a special honor to be back in Windsor virtually, but to be back in the town that I spent a lot of time, I grew up in, and I really care about. ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਤੇ 10 ਤੋਂ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 55 ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਫੋਰਟੀਨੋ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਭੰਗ ਦਾ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਤੇ 10 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਵਾਰਡਸ 9 ਅਤੇ 10 ਤੋਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਿ 55 ਮਾਊਂਟੇਨ ਐਸ਼ ਰੋਡ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਫੋਰਟੀਨੋਸ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਭੰਗ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਆਫ ontario ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ AGCO, ਐਲਕੋਹਲ ਗੇਮਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ontario, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਫਰਵਰੀ 20 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ AGCO ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਕੈਨੇਬਿਸ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਉਹ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨੰਬਰ 11080603 ਹੈ। ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਇਨਪੁਟ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਗੋ ਟੂ ਦੇਅਰ ਵੈਬਸਾਈਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ gurpreet.dhillon@brampton.ca ਜਾਂ 905 874 2609। ਵਾਰਡ 9 ਅਤੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੋਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨੇ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਾਡੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਸੇਫ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ 9 ਅਤੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ। ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ ਫਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਹਰ ਵਾਇਲ ਵਿੱਚ 6 ਡੋਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਇਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਲੇਬਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਡੋਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 6 ਡੋਜ਼ ਨੇ। I'm here to talk to you about Health Canada's authorization to permit Pfizer-BioNTech to change the product monograph and label for their COVID-19 vaccine to reflect that each vial contains 6 doses of vaccine rather than 5. As you're likely aware, Health Canada initially authorized the Pfizer-BioNTech vaccine on December 9th, 2020, with 5 doses per vial. This reflected the information and proposed labeling data submitted by the company at that time. I'd like to provide you with some information about today's authorization, as well as our work with the provinces to advise them of this change, and to ensure healthcare professionals have the support and supplies they need to implement it. The authorization included changes to the product monograph and label for the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine following an independent and thorough scientific review of the submitted information. In the review, it was determined that 6 full doses could be obtained reliably and consistently from each vaccine vial. Health Canada had previously been informed that it had been possible in some circumstances to obtain a 6th dose from each vial. However, in order to extract a 6th dose reliably and consistently, a specialized syringe should be used. A low dead volume syringe is designed to have a lower volume of liquid that stays in the hub of the syringe after the vaccine is administered. This minimizes the loss of vaccine volume per vaccination. With this label update, it's important to note the volume of vaccine in each vial has not been changed. Just like other international regulators, Health Canada requires that vaccine vials include a certain amount of overfill per vial to ensure that there is sufficient volume to extract the expected number of doses. Based on its assessment, Health Canada has determined that each vial will reliably contain 6 doses of vaccine plus sufficient overfill volume when proper technique is used. Other countries like the US and the EU have also implemented similar changes to allow for the use of 6 doses per vial. As part of the authorization, Health Canada has issued terms and conditions to Pfizer-BioNTech.
They are required to provide continued educational support as needed to vaccine points of use in Canada to facilitate implementation of the 6 doses per vial label change. The company must provide information regarding low dead volume syringes and needles and the process for ensuring the accuracy for low dead space. ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ GTA ਵਿਚਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ GTA ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਿਲ ਕੱਢਣਾ, ਕੰਢੇਦਾਰ ਤਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲੈਬਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੁਣ 7 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ PI ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀਕਐਂਡ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੇਰੀਐਂਟ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਪਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਾਲਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। PI ਵੇਰੀਐਂਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਨੌਸ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਹੱਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਐਲੀਅਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕਾਰਨ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖਤ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।